What do we have going on in this cave? Apart from field raiders to kill. Oh wow, that's pretty graphic. I don't know that I've ever seen anything this morbid in a Gothic game. It's a dead guy and his legs have been chewed off. And his hand, oh my god. I am actually slightly disturbed by this, and I'm like all about horrific gore and horror movies and games, and this is actually like, this is brutal. Oh, I have a recipe for grape juice, so that would be something that I could use the grapes to craft. Probably restores mana. Nic tu nie ma. Man, that's just, I've never seen that in a Gothic game. Never been quite that graphic before, as far as I can remember. Okay, so this path is... looks like this leads down to the waterfall area by Bodovin's huts. So I really just kind of want to clear out some of the surrounding areas. And there's a dude here. Who is this? There's a wanderer. He looks like he may want to talk to me. But as usual, I don't want to talk to him right now. I guess I've been here at least long enough to deplete this tree. Okay, this is that abandoned hut, I think. Yep, there's that. There's an arrow and a torch over there. Do I care about that? Yeah, I do. I could have sworn I heard like a crab. Mud turtle? What am I hearing? There's mud turtles below me, I think. Oh, you know what? This might be the frogmen underneath, if they're in the cave. I don't know if I can take a frogman. That might be worth trying. Well, there's gold that I can't get. Not gonna bother trying to get the correct vertical height for that. So I remember having come down this way at some point and killed gobos or whatever it was. Probably still those mud turtles. Maybe? I might have killed those too, I don't know.
I think I see a meadow knotweed down by that fallen tree that I missed. I don't care to grab it right now, though. Maybe I'll get it eventually. But this is gonna be... Oh, he definitely wants to talk to me. What does he want to talk about, though? I'll talk to the Wanderer. Hello. Cześć! Ty też wędrujesz po całej wyspie w poszukiwaniu pracy? Może. A nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś zajęcie? Zależy mi na jak najszybszym znalezieniu pracy. I mean, we're right outside a vineyard. They might have day labor jobs for you. Winnica jest tuż obok. Może tam spróbuj szczęścia? To nie taki zły pomysł. Chyba tak zrobię. To ja tu posiedzę i pomyślę. Yeah, you do that. No, this is to the Misty Marshes and the Monastery of the Water Mages. So this is an area I have not explored at all, so I'm just gonna come down a little bit and kind of try to get an eye on what's going on. What in the hell is that? Look like a bloody razorback or something. It's a giant boar. Like, what in the hell is that? It's a rabid boar. Oh dear. Am I gonna get rabies if I fight this thing? Quit stealing my XP! Ah, okay. That was from one of the wanted posters. Man, that thing looks freaky as hell, though. Niczego Nic tu tu nie nie ma. znajdę. Did it kill that forest scavenger that was chasing, like, way over here? Don't see a corpse. Oh, it's raining again. Every frickin' day. Stop it with the rain. Good God. To the Silbach village. Hello. Maybe if I just let it play out, like the game will give me will reset the rain counter and let it stay off for a little while. But it really does feel like literally every day in game I have had rain. And I'm getting tired of it. How did you end up all the way back here?
Well, there's just the one guy in here who is unresponsive. File. So I can't talk to him. The guy I'm officially looking for is Holdvig. Trying to collect my Uncle Port's paycheck from his last harvest. He's almost certainly going to be inside the villa. Why is that? The cave, like the webbing on the cave is standing out super prominently. Like it's somehow not being obscured by the fog when it should be. Alright, which of you is Holdvig? You're old Liam. Somebody mentioned you. I think he runs the production side of the business. And then Holdvig runs the business side. I mean, seriously, look at that webbing. Like, wow. That's not behaving correctly, I think. Why don't I talk to Liam and get his assessment of the situation? Tell me about the farm. Opowiedz mi o gospodarstwie. Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w dostarczaniu wina na cały kontynent. Niestety, po śmierci Valerio, jego synowie nie mogą dojść do porozumienia, co odbija się na pracy. Rywalizując, można zyskać więcej dla siebie, ale podczas walk wiele traci się bezpowrotnie. I don't really want a job, but I do want experience and money. Znajdzie się dla mnie jakaś robota? Proszę, proszę, jaki robotny młodzieniec. Gdyby wszyscy twoi rówieśnicy byli tak pracowici, to ta wyspa byłaby dzisiaj w zupełnie innym stanie. Może zaciągnąłbyś do pracy mojego siostrzeńca. Próbowałem już chyba wszystkiego, ale ten dzieciak całymi dniami tylko by leżał i pił wino. Is his name File? Zajmę się tym. Może ten leń posłucha kogoś w swoim wieku. Jeszcze go dzisiaj nie widziałem, więc pewnie dalej śpi w domku dla pracowników. To ten mały budynek na wzgórzu. Chłopak ma na imię Fail. Nie musisz mu folgować. Dość już się za nim nabiegałem. So can I convince him by the end of my double-bladed axe? How you doing? Co słychać? Pilnowanie pracowników to całkiem wdzięczne zajęcie. O człowieku można wiele się dowiedzieć poprzez samą obserwację jego pracy. Well, tell me about Powiedz mi o who. I don't know who Andreas is, but tell me about him. Andreasie. Andreas jest młodszym z braci. Za młodu często chorował. Dlatego ojciec nie pozwalał mu wykonywać ciężkich prac na winnicy. Valerio sprowadzał dla niego nauczycieli i kazał się uczyć, by w przyszłości mógł reprezentować interesy gospodarstwa w handlu z kupcami miasta. W końcu wyhodowanie zbiorów to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć je sprzedać. And Holdvig? Holdwigu. Holdvig to silny chłopak. Odkąd tylko nauczył się chodzić, zaczął towarzyszyć ojcu w pracach na winnicy. Nikt nie zna się na gospodarstwie tak jak on. Niestety ma trochę porywczy charakter
i ciężko mu się dogadać z innymi. Do tego zawsze naśmiewał się z chorobliwości brata. Osobiście uważam, że był po prostu zazdrosny o to, że z biegiem lat Andreas stawał się od niego coraz mądrzejszy. I guess come back over here. New entry. The culprit. The boy sleeps like a log. I need to find something that will help me wake him up. What about an axe to the face? That'll wake him up. Ej, ty, Are you? Oszalałeś? Mogłeś mnie zabić. Wiesz, kim jest mój wuj? tak się składa, że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Ten staruch jest nie do zniesienia. Cały dzień stoi na tym placu i wydaje tylko polecenia. Dobra, wrócę do pracy. Tylko dajcie mi już spokój. Mam nadzieję, że wszyscy się udłają tym przeklętym winem. All it took was a swift axe to the stomach. I wonder if there's supposed to be another way. Oh, you're probably supposed to throw the bucket of water at him. Okay. You can put something out with it. Hey, at least there was a reaction to getting whacked with the axe. Who are you? Are you gonna go sleep in that bed now? We traded one slacker for another. Oh, okay, he's gonna go slack off somewhere else. I will pick up the weeds. Sprawa załatwiona. Fail wrócił do pracy. Mógłbyś przez chwilę go doglądać? Wolałbym się upewnić, że tym razem naprawdę pracuje, a nie podjada jedynie zerwane owoce. Jeśli uda mu się zebrać choć jedną skrzynkę winogron, to nie odeślę go do jego matki. Okay. I've become a babysitter. Liam wants to make sure that File does his work properly. He asked me to go back to the fields and make sure that boy managed to gather at least one full crate of grapes. Where would he be? Would he be near the cottage? And again, as usual, it's hard to move the target just one at a time. For some reason, oh, well, this looks different. I guess he went off and left a trail of grapes. I could have expected that. The boy disappeared. Looks like he also ate all the grapes he had gathered and left quite a mess on his way out. Maybe if I would follow the trail of grapes, I will get to him eventually. Okay, he's gonna get killed by a monster. And the fact that I whacked him with my axe is gonna make him even worse for wear. Yeah, these things are hard to see in this wheat field. I'm gonna say
They probably didn't need to put so many grapes down. Like, this is an absurd amount of grapes that this guy dropped. Like, you could have put one here, one here, one here, one, like, right here or something. The trail ends at the crates near the vineyard building. Maybe File climbed up them and is at the top. I will better check that. I'll take your old coin. At least he healed up by eating all of his grapes. But what if I whack him again? Odłóż broń. Widzisz? To nie było takie trudne. Mam cię. O nie, to znowu ty! Nie możesz mi po prostu dać spokoju. Że też ten staruch musiał sobie znaleźć kogoś, kto jest w stanie wejść po drabinie. Posłuchaj, ja naprawdę nie nadaję się do tej pracy. Matka wysłała mnie tu tylko dlatego, że miałem się tu niby nauczyć życia. Ale jak do tej pory, to uczę się tylko zrywania winogron. Liam zmusza mnie do pracy całymi dniami, a później nawet nie pozwala odwiedzić Silbach, bo trakty są jego zdaniem zbyt niebezpieczne i coś mnie z pewnością zeżre. Co ja mam niby zrobić? Nie chcę takiego życia. You should go to the city and you should run away and do what you want. Rather than loafing around here and consuming resources and just being a nuisance to everyone else. Skoro jest ci tutaj tak źle, to coś z tym zrób. Może masz rację. Nie warto tracić najlepszych lat życia na zbieraniu winogron. Ruszę do miasta i znajdę sobie jakieś zajęcie. Z pewnością znajdzie się jakaś praca dla młodego i zdolnego chłopaka. Przekażesz to mojemu wujowi? Wolę wymknąć się po cichu, żeby nie zrobił żadnych scen. Ale zanim pójdę... But before I go... What? I suggested to Violet he should change something about his life if he's so unhappy working on the vineyard. Now I'll have to explain that to Liam. I hope he'll understand. Why did he say, like, but before I go? Oh, he has to take a leak, and he's gonna piss all over the vineyard. Are you gonna finish? How big is your bladder? Hej, Sorry to interrupt you, but you seem unhealthy. So Liam's not gonna like that because he's supposed to be taking care of the kid. And I am not doing what he tasked me to do. So we'll see what happens. You're not gonna pee on me, are you? Well, Liam, are you in here somewhere? Where did he go? Odłóż to, albo ci przyłożę. Odłóż broń. Liam.
I'll read that later. I'm like one-track mind trying to find this guy Liam. That's not him. Hola, hola. Nie ma przejścia dalej. Ah, I just wanted to find Liam. Where is Liam? Like, he's wandered into the actual vineyard or something? There's no way that Liam would be actually harvesting anything, would he? He's supposed to be a manager or something. How does this guy just disappear? Liam. I'd like to talk to you. Well, the Wanderer moved. He's sitting down over here. Okay. Did I walk past him and not see him? Nie możesz zmuszać Fejla do pracy. Jest moim siostrzeńcem i jego matka przekazała mi go pod opiekę. Nie chcę go do niczego zmuszać, ale chłopak musi w końcu wejść w dorosłe życie. Możesz mieć z tym problem. Fejl nie planuje zostać na winnicy. Przeklęty łobuz! Wiesz co? Niech będzie, niech sobie stąd ucieka. Przynajmniej nie będzie już moim problemem. Ach, wygląda na to, że jaki ojciec, taki syn. Ja zrobiłem co mogłem. Bierz ten mieszek i zajmij się czymś, co potrafisz zrobić jak należy. Muszę napisać list do jego matki. Leather bellows, new entry from the culprit. Does that count as a failure? It does not. Liam wasn't happy when I told him about File's plans. He realized, though, he'll have one less thing to worry about. All in all, I'm glad he didn't forget about rewarding me for my work. Yeah. Probably a worse reward, but I'll accept that just because an unhappy worker is not something you want to have around. And if you've already tried all this time and failed to get him to be productive, then just whipping the cane on him is not going to make it any better. So just let him go, let him do his own thing. I must have come through here at some point on one of my trips back from town. That must be Bodovin's hut again, down there. Gumbert.
do you do here? Czym się tutaj zajmujesz? Jestem kucharzem. Na pewno słyszałeś, jak na mnie narzekają. Gambert przesolił zupę. Gambert przypalił ścierwojada. Żartuję. Akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz, że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń, nie czytanie z kartki. Show me your goods. Pohandlujmy. Apple. Berry compote. Raspberry drink. Liquid gold. Interesting. Not interesting enough for me to buy it right now. One of these days, perhaps I will read all of these books. It is not this day. Jak sytuacja na winnicy? Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. Who the boss? Kto jest tutaj szefem? W kuchni? To moje królestwo. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam pracować. Czyli możesz się obijać do woli? Pracuj, gdy cię widzą. Nikt nie ma prawa narzekać. Wszystko zawsze jest zrobione na czas. A że czasem spróbuję dodatkowo jakieś kiełbasy czy szynki, jestem kucharzem. Powiedz po Ups. prostu, że umiesz kombinować. My bad. No, uważaj, młody. Trzeba sobie radzić w życiu. I don't want a job, but I'll ask. Znajdziesz dla mnie jakąś robotę? Patrząc po tobie, podejrzewam, że raczej nie masz na myśli stałej pracy przy winogronach. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz mi się przydać. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od zebranych skrzynek winogron. O ile motywuje to do pracy, to sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie 2 tuziny takich kiści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. I guess I have the grapes already. Przyniosłem winogrona. Doskonale. Trzymaj. To za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałym pracownikom? To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury, choćby o 1 łyżkę przypraw. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? Własne wino? Wchodzę w to. Dobra, nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. Myślę, że 10 sztuk powinno No, wystarczyć. not my apples. Jeśli nie masz żadnych przy sobie, to sprawdź sady obok winnicy. Gdyby ktoś się zaczepił, to powiedz, że ja cię przysłałem. Mam te jabłka. Zobaczmy. Kwaśne. Dokładnie takich mi było trzeba. W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi, to uwiniemy się z tym w kilka godzin. That was 66% of a strength point I gave you. We're gonna go mash the grapes. I saw a thing for wine. Oh no. Oh no. Oh man. Well, now I gotta replay all this. I'll at least do the water properly this time, I guess. New entry. The culprit. Bucket of cold water will surely do the trick. Maybe this will get it out of my inventory. Probably not if I'm having to use it from my inventory.
Oh, But pour a bucket of water. Oh my god, it was like a waterfall. Oszalałeś? Mogłeś mnie zabić. Wiesz, kim jest mój wuj? That's the same Tak się składa, dialogue. że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Dobra, wrócę do pracy. Alright, well, I'm just gonna repeat everything and then I'll pause the recording and jump right back to stomping grapes or whatever. Well, I've decided that since I'm replaying this anyway, I may as well see what this first option is to motivate him. Jest coś, co pomoże cię zmotywować? Widzę, że czasami potrafisz gadać z sensem. Zastanówmy się. Za 50 złotych monet mógłbym znieść trud życia na widnicy. Jeszcze przez kilka tygodni. A few more weeks? That's dumb. No. Skoro jest ci tutaj tak źle, to coś z tym zrób. Może masz rację. Nie warto tracić najlepszych lat życia na zbieraniu winogron. Ruszę do miasta i znajdę sobie jakieś zajęcie. Z pewnością znajdzie się jakaś praca dla młodego i zdolnego chłopaka. Przekażesz to mojemu wujowi? Wolę wymknąć się po cichu, żeby nie zrobił żadnych scen. Ale zanim pójdę... Alright. I thought maybe if there was a way to make him change his mind, maybe it would be worth it, but if I'm just paying him $50 just for him to still be unhappy and whatever, I'm not gonna mess with that. Nie może. No, So there's that. I'm still looking for Holdvig, but I'll talk to these guys about that later. Oh, you moved. Gumbert. hej, What do you do here? Czym- Show me your goods. Whoops. Oh. Just want to buy those couple of recipes I didn't have. That was it. Oh, he had an apple, didn't he? Oh. Yeah, I'll take that. Who's the boss? kto jest tutaj szefem? W kuchni? That's right, we've heard this. Fatalnie. Yep, we heard that too. Is this gonna repeat? Jak sy- Fatalnie. Yep. So we got a job for me. Brought the grapes. Chol. My own wine, I'm in. Brought the apples. Kwa. Alright. Save. Oh, he's sinking into oblivion. Look at that. Now, of all the required ingredients, now I have to help Gumbert prepare the must. Now I have to help Gumbert prepare the must. Is must a term for like the pre-fermented wine? I'm not familiar with the process of winemaking. What do I do? Najgorsza robota za nami. Czyli wino można już pić? Chłopcze, przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować, przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelek. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z baniaków. Znałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu. Put down the wine.
He gave me 8 bottles of mature wine. That's not it. Maturing wine. Bottle of aging wine. Gumbert asked me to put it on the shelf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right there. Alright. Już nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Wiesz, nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? So what, we're doing premature grapes and sour apples? Właściwie to What mam are kilka my pomysłów. options? Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś trochę roboty, a wolę, żeby mi to nie uciekło z głowy. Name the one. Oh, this is unexpected. Nocturnal. What happens if I type wine? Is it going to be nocturnal wine? A little worried that it's going to be nocturnal wine. What's something else I could put in here? Nocturnal Rambler. And then it becomes Nocturnal Rambler wine. Nah, I don't like that. We'll just leave it at Nocturnal and see what he says. Nocturnal sour. Because of sour apples. Nocturnal sour. Sure, we'll do that. That makes it sound a little bit different, and even though it's more of a German sound, we'll go with that. Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Oh, they're gonna Zanim wino be będzie confused. gotowe, minie trochę czasu. Poślę po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. People are gonna see a German looking word and they'll be like, what? I thought this was more of like different type of thing, and then they'll be like, sour. I don't want no sour wine. How long does the wine take? Czy wino jest już gotowe? Cierpliwości. Przecież mówiłem, że poślę po ciebie gońca, gdy już będzie gotowe. But it seems safe to assume that Holdvig or whoever would be on the upper level past where Dennis is. Bear. Bears, despite appearances, can be written about at great length. As dangerous as they are also easy to avoid or even kill, depending on your hunting skills. Bears are obviously huge and very strong. They inhabit forests and small caves. Many scholars have wondered if the bear is somehow related to the dogs and wolves we all know, but this theory has largely collapsed for lack of meaningful evidence. There is, however, a belief among friends in academia that a breakthrough in the unraveling of the creature's origins is yet to come. Scientific and naturalistic meanderings aside, the bear, despite its strength, is vulnerable to sword or axe blows. In case of an encounter, the best solution is to skillfully dodge the animal's slow attacks and quickly counterattack with a series of slashes. I mean, that's the strategy for everything. Skillfully dodge the attacks and then quickly counterattack. Yes. Yes, thanks for stating the obvious. Now, is there anything I can steal in here? I can steal a spoon. Can I take, like, these fangs or teeth? Evidently not. What can I make here? What is grape juice worth? Two grapes, 1 water. Not particularly useful. While I'm thinking about it, let me read recipes I got recently. Rozumiem. Berry compote needs berry water.
30 health. That's not bad. I mean, fairly cheap ingredients. Raspberry drink. Rozumiem. 2 milk, honey, and raspberries. Not too bad either, but not something I would want to be cooking on a regular basis. Did I already look inside the orchard hut? I think I did. Yeah, I must have. Kto ci to powiedział? Okay, Dennis. Can I talk to you about Oldvig? Hola, hola! Nie ma przejścia dalej. Szukam Holdwiga. No to go znalazłeś, ale w złym zdrowiu. Leży w komnacie. Nikt nie ma tam wstępu. Mój wuj, Kurt, przysłał Kurt. mnie po pieniądze za wykonaną pracę. Tak słyszałem. Przekaż mu moje gratulacje za świetnie wykonaną robotę. Dziękuję, ale wolelibyśmy bardziej materialny dowód wdzięczności. Jeśli chodzi o złoto, to bardzo mi przykro, ale Holdwig o tym decyduje. Tylko on ma klucze do skarbca. Dopóki się nie ocknie, nie mogę nic zrobić. Co jeśli Holdwig się nie ocknie? Wypluj te słowa. Spokojnie, rozważam tylko taką okoliczność. Przykro mi, że twój pan jest niedysponowany, ale mój wuj czeka na swoje złoto. Już ci powiedziałem. Dopóki Holdwig nie odzyska przytomności i nie da mi dostępu do skarbca, nie dostaniesz swojego złota. What if he were to meet an untimely demise, though? What's the contingency plan? Mogę porozmawiać z Holdwigiem? Nie, dopóki sprawa się nie wyjaśni i jego życiu nie będzie zagrażać niebezpieczeństwo. Nikt oprócz mnie nie ma do niego dostępu. Mogę jakoś pomóc? A jesteś uzdrowicielem? Nie. Tak myślałem. Wysłaliśmy już chłopaka po medyka do miasta, bo ten cholerny Bodowin nie raczył ruszyć tyłka ze swojej pracowni. Nie pozostało nic innego jak czekać. Jednak martwię się o panicza. Nie wygląda dobrze. Chciałbym mu jakoś pomóc, ale nie wiem jak. Może ty mógłbyś się rozejrzeć po farmie, popytać ludzi. Pytać o co? Podejrzewam, że Holdwig mógł być otruty, ale nie mam dowodów. Ty jesteś z zewnątrz. Ludzie mogą być wokół ciebie mniej ostrożni. Gdybyś się czegoś dowiedział, daj mi znać. Did Andreas poison him so that way he could claim sole ownership of the winery? Kto mógł próbować otruć Holdwiga? Gdybym to wiedział, nie stałbym tu z założonymi rękoma. Nie wiem, kto osobiście go otruł, ale podejrzewam, kto jest zleceniodawcą. Podzielisz się ze mną tą wiedzą? Nie, Kto mógł próbować otruć Holdwiga? gdybym to wiedział, nie stałbym... Nie wiem, kto osobiście... Podzielisz... Nie. Nie. Hey, you. Do you know about anybody being poisoned? Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? To pewnie ten cholerny kucharz znowu coś nieświeżego ugotował. I mean, the cook seems like a good guy. I don't have any real reason Hey, to ty. think he would do it. Do you know anything? Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Nic mi o tym nie wiadomo. How about you? Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Denis mówi, że ktoś go otruł. Andreas nigdy by się do tego nie posunął. So you think. Nic się nie zmieni. I mean, like, how many named people are there on this place? There's the cook, Gertrude or whatever his name was, and then Liam. I don't know if what's his face File has already left or not. So Liam, what do you know? What do you think? Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Otruty? Jak dla mnie, to pewnie po prostu przesadził z winem. Znowu, odkąd prowadzi tą głupią wojnę ze swoim bratem, to ciągle widzę go
z butelką wina w ręku. W dodatku najczęściej już opróżnioną. Denis jak zwykle dramatyzuje. Hey, you. Chwila. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Po farmie kręcą się często jacyś pracownicy sezonowi albo żebracy. Może to któryś z nich miał z tym coś wspólnego. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Just gotta ask everybody. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Po farmie kręcą się często jacyś... Trzeba było mnie spytać wcześniej. Jak to znosisz? Nie musisz o to pytać. Wiesz... Denis mówi, że ktoś go... Hej, Is anyone? Denis mówił, że ktoś go otruł. None of these people are gonna have Denis mówi, że an actual unique line of dialogue, are they? Mam dużo spraw na głowie. Denis mówi, że ktoś... Well, Gerbrant or whatever his name was is the only other option. Po prostu trzeba odczekać. Gumbert. Why is this one in parentheses? Holdwig podobno został otruty. Wiesz coś o tym? Czyli dorwał cię już Denis. Wspominał mi, że Holdwig nie czuje się najlepiej, ale moim zdaniem ta historia z otruciem jest wielką przesadą. Jako kucharz to ty odpowiadasz za jedzenie na winnicy. A ty dalej o tym? Jeśli myślisz, że to ja za tym stoję, to możesz o tym zapomnieć. Trzeba być idiotą, by gryźć rękę, która cię karmi. Jeśli cię to uspokoi, to możemy razem sprawdzić kuchnię i spiżarnię. Widziałeś coś podejrzanego w okolicy? Podejrzanego? Na winnicy jak to na winnicy. Przewija się przez nią mnóstwo biedaków i włóczęgów. Wszyscy liczą, że dostaną za darmo coś do jedzenia, ale jak oferujesz im pracę, to już nie są zainteresowani. Właściwie to, jak się nad tym zastanowię, to był tu taki jeden chłopak, co to grywał wieczorami przy ognisku pozostałym robotnikom. Nigdy nie widziałem go w pracy, a jednego popołudnia przyuważyłem, jak kręcił się w pobliżu wózka z dostawami jedzenia dla miasta. Gildia nie narzekała na towary, więc raczej niczego nie ukradł ani nie uszkodził. Co się stało z tym chłopakiem? Chyba bardzo się przestraszył, że go zobaczyłem. Zaczął udawać, że idzie w stronę winorośli, ale widziałem, że poszedł dalej w stronę przejścia przy wodospadzie. Później go już tutaj nie widziałem. Okay, well, we could check out the kitchen. I kind of trust this guy, but Sprawdźmy kuchnię. maybe someone tampered with it. Wszystko jest możliwe. Maybe there would be signs of something. Proszę, przyjrzyj się wszystkiemu. This is the kitchen. Hey, you have a spoon that's suspiciously missing. You don't know anything about the spoon that was stolen, do you? Nie widzę tu nic podejrzanego. Nothing suspicious. Nie widzę tu nic podejrzanego. I have a feeling the boy could be Terry. How do I know that it's Terry? Who is Terry? Is Terry the minstrel? I learned about a boy who used to play songs to farmers gathered around the campfire, but nobody ever saw him work. After he was spotted lurking around the food cart, he fled east towards the passage next to the waterfall. A co ze spiżarnią? Cholera! Zajęty teraz jestem. Muszę pilnować kuchni i wydawać jedzenie pracownikom. Jeśli tak bardzo ci zależy, żebym ją sprawdził, to możemy spotkać się wieczorem pod wejściem do spiżarni, od drugiej strony budynku. Przyjrzysz się wszystkiemu tak dokładnie, jak tylko chcesz. That's what we're doing. Gumbert told me in the evening after a shift in the kitchen over, he can go check the pantry with me.
Chwila. I don't understand. It's like the timing of this got ruined somehow. Okay, well, I could ask about Terry. Or I could just go straight to Terry. But since I'm here, I guess I should ask about Terry. Hola, hola. Nie ma przyjścia. Yeah, we've been over this. Apparently, there's a stranger hanging around the vineyard. Podobno na winnicy kręcił się jakiś nieznajomy. Gambert zobaczył go pewnego dnia przy wózku z prowiantem, a ten natychmiast uciekł. To na pewno on. Drań musiał dorzucić coś do jedzenia Holdwiga. Niech ja tylko go dorwę. How do you know that? Gdzie on jest? Podobno udał się w stronę drogi przy wodospadzie. Skasuję gnojka. I don't trust this. Spokojnie, znam tego człowieka. A więc razem to zaplanowaliście. Już ja się z wami policzę. Run after versus fast travel. Fast travel? To ty! Otrułeś Holdwiga! Let's murder him. Chwileczkę, najpierw z nim porozmawiajmy. Co takiego? Chcesz rozmawiać z zabójcą? O ile wiemy, on nikogo nie zabił. Ale Holdwig? Holdwig żyje, a działając pochopnie nie poznamy, co się z nim stało. Zejdź mi z drogi! Nie. Sam tego chciałeś. Zmywam się! So... Resistance is futile. So going to Dennis first was a bad idea. Because this guy is like trigger happy. Moja głowa. Chwila. Głupcze! Przez ciebie włóczęga uciekł. I dobrze. You're the one who scared him off. Hey, Tutaj Gumbert. jesteś, Denis. Holdwig ma się już lepiej. Co takiego? Podczas gdy wy załatwialiście swoje sprawy, przybył medyk z miasta. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Muszę szybko do niego pójść. I doubt this boy has anything to do with poisoning Holdvig. Fortunately, I was there and could save him from Dennis's wrath. While we were busy talking, a medic arrived at the vineyard and helped Holdvig get better. Now I can go talk with him about my uncle's pay. Well, I'm really curious now. What happens if I talk to Dennis, or not Dennis, but Terry first? Well, I want to test that. Because that whole encounter was just absurd. Dennis was like immediately just any possible positive positive trace. He was like, oh yeah, definitely that guy. He's like, he was either on a witch hunt or just like desperate for anything to blame on somebody. And he said east, right? I thought it was west. He fled east towards the passage next to the waterfall. That ain't right. No, I mean, it's gotta be west, right? Like, Terry is over here. That's the waterfall.
Unless Terry, for some reason, moved. Oh, there is a mud turtle here. No, I see him over there. You know what? That's why I didn't loot the thingy, because of the crabs. I mean, the mud turtles. The reason I didn't loot this auspicious looking knotweed is because of mud turtles that I couldn't see from far enough away. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże What the strzeliste hell is wśród that? chmur Oh, that's a nikną road gdzieś, sign. skąd boska dochodzi mnie pie... Hey, you. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Holz co? Nie udawaj głupca, mów co wiesz. O co chodzi? Nic nie rozumiem. I should have saved before coming down here. I didn't realize I was going to have this many options. Jestem Terry. Ja tylko... Ja nic nie ukradłem, przysięgam. Dobra, spokojnie. Wierzę ci. Lepiej, żebyś się stąd wyniósł i już nie pojawiał się na winnicy, bo nie wiem, czy Denis również uzna cię za niewinnego. Goodbye, Terry. Never shall he be seen again. I mean, like, literally, what other option do I have? Everyone else kept saying that it couldn't have been Andreas. File was the only other named person on this establishment, and I don't know that he's around to talk to anymore. Now if I go to Dennis with Terry having vacated the premises, how will this be different? Is he gonna go on a witch hunt for him, or he's gonna get mad at me and then Gumbert will show up there instead of down at Terry's? He'll be like, hey, relax, the medicine man is here. I guess I could theoretically ask Volker's man. Oh no, he doesn't do anything. Hey, Dennis. Hola, hola! Nie ma przy... Oh. Kto mógł... Gdybym to wiedział, nie wiem, kto osobiście go... Podzielisz się... Nie. Oh. Ostrzegam. You're trying to back up. Well, that's interesting. A skąd mam... So I eliminated Harry from possible contention, and the quest doesn't immediately resolve. Hej, ty! Wiesz... Nic mi o tym nie... Hey, I'm uncertain what is gonna happen. Co się dzieje? So I really don't know who else to talk to. I can go back to Gumbert again. Chwila.
Wiesz... Denis mówi, że ktoś go... Ej, ty. Y'all seen Gumbert anywhere? Wie... Pierwsze słyszę. I don't know. How can you not have heard that Holdvig is sick? Nie masz tu... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. I am honestly a little stumped. Because who could tell me anything? Like, seriously. The only possible threat I would have at this point is Gumbert's pantry that never really got resolved because he said, hey, I'll meet you outside there at a later time when he was already out there investigating it with me. Like, the quest got glitched. So maybe if I can talk to him and get that thing to resolve. He's probably gonna say the same line now about wait until evening. I really don't know what else they would expect me to do for this quest. The only thing I could think of otherwise is that there would be some piece of physical evidence somewhere of like a paper trail suggesting like, oh, here's a weird looking ingredient, but if I'm not allowed to inspect anywhere up in the room, then I'm not sure where that evidence would be. So I got no lines from him. Wow. I inspected this and supposedly everything was not suspicious. If I sleep till evening, is Gumbert going to have moved? He said meet him outside the pantry. Czas się rozejrzeć. Miej oczy szeroko otwarte. Szukamy czegoś konkretnego? Czegoś, co mogło zaszkodzić Holdwigowi. Okay. Aha, this is the pantry. And there's a chest in here that I didn't... There's a whole lot of stuff in here I haven't looted. Nie widzę tu nic podejrzanego. Note to self. Come back here and loot pantry. Whoops. Okay. Nie widzę tu nic podejrzanego. In fact, I don't see anything in there at all.
All the bottles look the same to me. Maybe Gumbert has some idea what we should look for. Do you Hej, know? widzisz coś ciekawego? Ta butelka wina wygląda bardzo podejrzanie. Co z nią nie tak? Barwa jest jakby ciemniejsza, no i jest jakby bardziej mętne. Ktoś musiał coś przy nim majstrować. Trzeba poinformować Denisa. Z takim byle czym? Czekaj, sprawdzę na sobie. Zwariowałeś? Nie ma innego sposobu. Rzeczywiście, jakieś takie dziwne w smaku. Nic ci nie jest? Nie licząc tego, że strasznie wykręca gębę, to nie. Sam spróbuj. So what, it just skunked? Nie czuję nic niezwykłego. Bo nic się na winie nie znasz. Z tym winem jest ewidentnie coś nie tak. Rozejrzyj się po spiżarni. Powinno być tu jeszcze kilka butelek z dokładnie taką etykietą. Zbierz wszystkie i sprawdź każdą. Ja zrobię to samo z tymi tutaj. Bottle of suspicious wine. Regular wine. This is... that one is not suspicious or in fact anything at all. Any more bottles of suspicious wine? Did he want me to drink all of these or what? Hej, Are you... What was my quest? I'm supposed to look around the same bottles as the one Gumbert and I tasted. I'll have to check each one individually. I think I'm supposed to drink it, but how would I know? I couldn't tell the difference. Kto opowiada takie rzeczy? This is regular wine. Jak cicho. Niektóre problemy same się rozwiązują. Znasz już moje zdanie. Gumbert told me to try this wine. So now if it's all poisoned, I'm gonna die, because I just had a whole crap load of it, right? I don't see any more of the bottles of wine. Maybe Gumbert had more luck. Ej, ty. Dla pewności sprawdź, czy kolejna butelka smakuje tak samo. Jest jakaś różnica? Takie jakby kwaśniejsze. Czekaj, sam sprawdzę. Rzeczywiście, miałeś rację. Sprawdź jeszcze to. Nie czuję się najlepiej. No to znaleźliśmy powód zatrucia. Jedna zagadka rozwiązana. Muszę... Oh, I died. Game over. Where's Gumbert? Somebody just left me here. A co ty tutaj robisz? Holdwig prawie ducha wyzionął, a ty podkradasz nam wino? Ja cię nauczę manier. What an a-hole. Spokojnie, zaczekaj. Razem z Gambertem szukaliśmy, co mogło zaszkodzić Holdwigowi I stwierdziłeś, geniuszu, że to na pewno wino. I ja ci mam w to uwierzyć, po pierwsze, Gambert zawsze znajdzie dobrą wymówkę, żeby się napić. A po drugie, Nie gadaj, tylko spróbuj. żebym i ja się pochorował? Zwariowałeś? Spróbuj. Skwaśniało. Jeśli Holdwig rzeczywiście to pił, to nic dziwnego, że się zatruł. Mówiłem ci, że to mi zaszkodziło, a ty mnie oskarżasz o pijaństwo. Dobrze, już dobrze. I tak musimy się tego paskudztwa pozbyć. W międzyczasie, kiedy tak sobie tu smacznie spałeś, był tu medyk. Holdwig ma się już lepiej. Medyk mówił, że zwyczajnie zatruł się jakimś paskudztwem. Nie było żadnego otrucia. Mogę z nim pomówić? Tak, jest w swoim gabinecie. Yep.
Bez właściwego klucza I'll nigdy never tego nie get this otworzę. open without the right key. This one does not even have a thing. What about this one that I opened but couldn't loot? Okay, there's not even a window. That's fine. Holdvig, I need my uncle's money. Czego? Oh, here's some stuff I can steal. If I'm quick enough. No, I don't want the wine. I don't want the wine. I want the gold plate. Anything else of major value? Cholera. Co się... Gold necklace, silver cup. Don't nobody wake up. Yoink. Alright. Oh, there's more. This thing is not lootable. Can't target it with telekinesis. I would suggest it is not lootable. Okay. Making some good profit here on this. No! No! They heard the lock breaking. Bonk. Okay, so that one... Really, any of these, I worry. No! What's in here? Oh, it's like... Oh, I want that. Bread spread made from dragon root. Hell yeah! How am I gonna get that, though? I have to get the lock, like, perfect. What if I murder everyone? They can't get mad at me if they're dead. Trzymaj łapy z daleka. How about you? He hits really hard, though. Okay. Well, this may be a save scum situation. I suppose if I wanted to be really immersive about this, then I would have to use an open lock spell, which might be quieter. I don't know how many of those I have. Where are they? I got 3. So I could use this. Cholera. Co się dzieje? Trzymaj łapy z daleka. Excuse me, you... The lockpick broke anyway. What in the hell? What? I don't understand. There we go. I gotta hold it down a lot longer. Maybe I'll try seeing if I can... What the... How? Why? Stop doing that.
so now nobody will wake up. And I will have a chance to get this right without waking anyone. And now, for some reason, nobody wakes up. I don't know what was so different about that. Was it just because I was sneaking? I was in crouch mode when I broke the lock. See, that one, he woke up immediately. Cholera. Ty musisz być Marvin. Denis wspominał mi o tobie. Podobno jesteś bardzo pomocny. Denis tak powiedział? Może nie są to jego dokładne słowa, ale chyba to miał na myśli. W każdym razie, chyba jestem ci coś winien. Proszę, to zaległa zapłata dla twojego wuja. Na przyszłość postaram się przekazać instrukcje, by taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Błędy ojca niczego mnie nie nauczyły. Lepiej zawczasu spisać testament. W tak młodym wieku? Mój ojciec też tak mówił i zostawił nieuregulowane rachunki. W każdym razie dziękuję za twoją pomoc, chociaż nie znam szczegółów. Dziękuję za zapłatę i polecam się na przyszłość. Będę pamiętał. Masz, dla ciebie. Masz, dla ciebie. Diagram, Warg's Bane. That sounds cool. But is it cool? Writings. Oh, it's a crossbow. Well, I'm not making that. You can go back to sleep. Cholera. Co się dzieje? Cholera. Co się dzieje? In fact, all of y'all can go back to sleep. Ej, ty! Co tu robisz? Trzymaj łapy z daleka! How did you see me? Goodness. Ridiculous. No one sees me, right? And he didn't wake up. Co się dzieje? Trzymaj łapy z daleka! How do... Oh my god. I don't... The timing of these things does not make sense, and the complete lack of line of sight, and the fact that it's Dennis who is psychically aware of what's going on. How does he know that it's someone stealing from it? All right. One left. Noodles with goblin berries. Well, that was hella worth it. I will leave the wine. Nie wiem, jaki interes miałeś do Holdwiga, ale bardzo szybko zdobyłeś zaufanie mieszkańców winnicy. Słuchaj, mój szef, Bradlock, ma jakąś grubszą robotę do wykonania tutaj w winnicy. Skoro już tak dobrze sobie tu radzisz, to może złożysz mu wizytę i zaproponujesz swoje usługi. Zawsze to okazja na zarobienie kilku złotych monet.
Tylko nie daj się zbyć, gdyby Bradlock początkowo cię ignorował. Raczej sporadycznie współpracujemy z ludźmi spoza naszej organizacji. Maybe I will. If I remember. You didn't give me a quest log for it, so I don't know. But I need to return to Kurt, who is probably still at the inn. I guess I could eat those food stuffs right now, couldn't I? Is there any reason to wait? Hit point restore 500? Goodness. I'd like to know what the recipe for this is. What was the noodles? That heals 500 and 200 mana. Realistically, I could save that for after I'm wounded and get a free heal in the process. Not like I am in dire need to get 3 points of strength right now. Alright. But, you take me back to the town. Maybe I'll talk to Bradlock before I forget. Zabierz mnie do... Yes. Well, I don't remember. He might be past the bathhouse. Miasta Archolos. Oczywiście. Hey, I think that's right. A ty? Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. Ani myśl się powtarza. You guys always do this to me, where you let me advance further than I intend to. Where is Bradlock? Don't tell me he's at the vineyard. Where's Bradlock? There he is. Hej, Standing out in a different spot. masz może dla mnie jakąś robotę? Mówiłem ci, nie znam cię. Nie ma mowy. Przysłał mnie tu jeden z twoich ludzi. Mówił, że może ci się przydać ktoś, kto ma zaufanie wśród mieszkańców winnicy. Nie odpuścisz łatwo, co? Jest pewna sprawa, która spędza sens powiek Volkera. Miałem jego prośbę przekazać komuś z naszych ludzi, ale skoro już tu jesteś, trzymaj. Przeczytaj dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli się sprawdzisz, polecę cię Volkerowi. Boys Farm. So order from Volker is the item. I met Bradlock, bodyguard to the rich and influential resident of Archolos, Volker. I convinced him to give me a job. He handed me a letter from Volker with the information I needed. I should familiarize myself with it. Order from Volker. It was a book. The Valerio brothers' conflict has gone on far too long. We cannot allow this feud to negatively affect Archolos' reputation on the continent. If the matter of the inheritance is not cleared up quickly, I fear that the wine trade will suffer greatly. Holdvig, as the older brother, expected to receive the vineyard as an inheritance, but Valerio decided to play a prank on him and bequeathed it along with the estate to his younger brother, Andreas. Interesting.
The boy had a head for business, which was to be expected. Holdvig was furious when the will was read out and drove Andreas out by force. Now they both aim to prove the superiority of the rights to the estate. Study the ground, assess the potential of one and the other. It does not matter which of the brothers takes full control of the vineyard. The situation is to be stabilized for the good of all Archolos. Bradlock will provide you with legal support if any bureaucracy becomes necessary. You know what to do. Okay, well, I don't know where Andreas is, so... Hej, ty. Mam parę pytań. Mogłem się tego spodziewać. Pytaj. Co możesz mi powiedzieć o Andreasie? Młodszy z braci Valerio. Według testamentu to on miał przejąć wielką winnicę, dopóki brat nie wypędził go z domu. Andreas ma teraz bliskiego współpracownika, Gerharda. Moim zdaniem lepiej nadawałby się do prowadzenia interesów. Volker czasem się z nim spotykał i był pod sporym wrażeniem. Wierz mi, to nie jest człowiek, któremu łatwo zaimponować. Well, thank you. Where can I Gdzie find go him? znajdę? Jego rodzina ma dom w Górnym Mieście. Zaraz zawołam któregoś z chłopaków, by poinformowali strażników, że Andreas cię oczekuje. Odeskortują cię do bram. Oh. Coś jeszcze? Am I doing this now? I hope not. I don't want to do it now. Wiesz coś o Holdvigu? Niewiele. Jako starszy z braci spodziewał się, że to jemu ojciec przepisze spadek w całości. I mocno się przeliczył. Podobno ojciec zawsze trzymał go blisko, więc na uprawie winogron z pewnością się zna. W mieście bywa rzadko. Nie wydaje mi się, by potrafił dobrze zająć się handlem. Gdzie go szukać? A jak myślisz, gdzie może być obecny właściciel winnicy? Zapomnij, że pytałem. Już zapomniałem. According to Bradlock, Holdvig knows his way around winemaking and grape growing. He was also the one who initiated the conflict when it became apparent that Andreas would inherit the vineyard. If I want to talk to him, I should go to the big vineyard. So, a dude ran by, but it kind of seemed like I didn't have to follow him. And maybe when I get to the gate, he'll either be there waiting for me or have given word to the gate guards to let me in. So I think I'm gonna go turn in the money to Court, and then I'll deal with the Wine Brothers later. Is this guy gonna talk to me? Poczekaj chwilę. Wyglądasz mi na porządnego gościa. Powiedz, mam coś na twarzy? Ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. Niektórzy się śmieją, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co jest nie tak. A sam jestem nieco zagubiony. Ostatnie co pamiętam to picie wina z moim dobrym przyjacielem. You shaved half of your head and half of your face, but on different sides. Padłeś ofiarą złośliwego żartu. Co? Co masz na myśli? Twój znajomy potraktował twoje włosy i zarost brzytwą. Lekko mówiąc, widać pewne braki. Cholera! Niech ja tylko dorwę tego łajdaka! Chwila. I mean, Wybacz, you couldn't tell just by feeling your face? Your hair? Oh, that's not gonna take me where I need to go. They don't want to bother me, which is fine.
What? Widzę, że zdecydowałeś się zostać gońcem. No cóż, miejmy nadzieję, że Lorenzo, wbrew temu co mówią, dba o kogokolwiek innego niż on sam. Z drugiej strony, przynajmniej nie będziesz teraz narzekać na brak złota w sakwie. Co jak co, ale gildia do najbiedniejszych nie należy. Mam twoje złoto. W końcu nie będę musiał już żyć na kredyt. Powiedz mi, czemu Holdwig zwlekał z zapłatą? Wygląda na to, że struł się winem, a nikt inny nie miał dostępu do skarbca. Od razu widać, że brakuje tam pewnej ręki Valerio. Jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat wszyscy będą popijać wino od Rity. Dobrze się spisałeś z tym złotem. Mam tu coś, co może ci się przydać. Kiedyś dostałem to jeszcze od twojego ojca, gdy próbował nauczyć mnie kowalstwa. Nigdy nie lubiłem przebywać w tej gorącej kuźni. Ale kto wie, może ty będziesz miał z tego jakiś pożytek. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może uda mi się dowiedzieć czegoś więcej o twoim bracie. Diagram Smasher. Chyba natrafiłem na pewien trop. Nie próżnujesz! Czego się dowiedziałeś? Wszystko potwierdza teorię, że Jorn został porwany, a ja jestem na dobrej drodze, by odnaleźć jego porywacza. Gdyby udało ci się do niego dostać i go przycisnąć, to może uda nam się nawet dowiedzieć, gdzie się teraz znajduje. Dobra robota, chłopcze. Tylko pamiętaj, ktokolwiek to zrobił, może być naprawdę niebezpieczny. A my nawet nie znamy jego motywów. Lepiej na siebie uważaj. Gold rush is completed. He gave me 150 gold, better than nothing. And what's the smasher? 80 strength for 105 blunt damage. Now that one needs advanced smithing. But that is, I believe, better than what I'm using right now, isn't it? 105? Well, maybe I will go learn advanced blacksmithing from the guild then. Let's see if that's anything I can actually use. Well, I can use it, but let me see if I can make it is the more important thing. How am I doing on time? Probably okay. Nie musisz o to pytać. Not today, sir. So has this always been boarded up like that? Apple Man. Let me buy some apples. Poproszę. Proszę. 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 Wybacz. Moja reakcja była taka sama. Maylor, who is this? Chwila. How you Jak doing? leci? Bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej, Oh, okay. jeśli w twoim It's early in the morning, and he's the guy selling the knockoff statuettes. So
hopefully I can actually make Naucz mnie lepszych technik kowalskich. this Skoro już item. znasz podstawy, to możesz skupić się na doskonaleniu techniki. Oczywiście, żeby nabrać wprawy, trzeba po prostu kuć. Stawiaj przed sobą nowe wyzwania. Próbuj sił z lepszymi schematami i na bogów. Pamiętaj, że broń służy do walki, nie ozdoby. Praktyczność ponad wygląd. Naprawdę sądzisz... Smasher. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Rozumiem. Shadow Beast skin. Well, I don't have one. Unless I looted one from someone at some point. Yeah, I ain't got no Shadow Beast skin, so... It does need, like... I don't have a lot of coal, apparently, so where would I get coal from? Coal is apparently not a common item that this guy sells. Possibly Ogdar does, but since I can't make this item, doesn't make any sense to me to learn this skill yet until I have a Shadow Beast skin. Might be able to kill a Shadow Beast now, but it's undetermined if I can. I don't know where a good place would be to try to kill one. I don't... There were 3 in a cave somewhere. Somewhere down by the gold mine, maybe. See, I don't even remember where they were. Three, possibly up on the path towards the Sailor's Retreat or somewhere. Oh man. I mean, I keep hearing one outside of here. Where's my city map? I keep hearing one like outside of the guild, right? So like, is there any way I can get up over this wall? Because that's where I seem to be hearing it. Nope. You climb over, please.
I mean, I'm guessing that door doesn't open. But if I could get over there, I might be able to drop outside of town, or at least, you know, see where the thing is. I can't really just get outside of town very quickly around there. I have to go all the way over here and then all the way around, and there's probably not going to be a convenient ledge that I can use to get over there. Like, now I've lost some of my reference point for where the guild is. So this thing is spawned. It's like, if it's not down here, then I have to get up top there somehow. Oh, it is right there. Hell yeah. That's super easy to get to. This thing was not here when I was hunting with Alan. Well, I don't know why it spawned. Ow. Easy peasy. And now it's starting to rain. But now I can make a smasher. And I know that I can beat shadow beasts. At least I can beat them individually. That one cave where there's two of them right next to each other probably would get my ass kicked. And once again, it is raining because it rains every friggin' day. So I could save money by becoming an apprentice with Agdar. But this isn't too bad. I don't know that I want to be an apprentice with Agdar. I think I want to join up with the alchemist when I'm ready and when I can make use of the skills, the master potions that will give me the permanent stat boosts. Wrong option. Oh god, go back. There we go. Forge solid weapons. I would like to make the breaker, which is not the same as the smasher, but I guess it is. So here we go. Now my next goal is 120 as of right now, so it's a nice little bonus. Does an extra 15 damage and it has 5 armor penetration. So that's nice. Let me take a nap to get some free healing. Get rid of the rain. And then I think we'll call it here. I'll head back. No, I'll head into the upper district, I guess. See if I can find Andreas and talk to him about the vineyard stuff.
That'll be the plan for next time.